Dear students, come across the second chapter. Before that, let me ask some questions regarding the first chapter. Have you ever read this textbook? If you read the textbook, first chapter, you may find a lot of confusion regarding the terminology love, because the last class we discussed about love, born to love, and what is real love. That was the main theme in that chapter. From that chapter, we have came into the conclusion that the real love can be obtained only through sufficient reasoning and also meditation. So, from the last pages of that chapter, we have already think and discussed about how we came into force, or how we practiced this real love, and if is there any defects in your love, and also the areas which need improvements in love. So come to the next value, because every day we should learn some values, because values makes the life an important one, and also values makes our life credibility. So the second value we are going to discuss in the second chapter is about friendship. In that chapter, we are dealing with lot of matter regarding friendship. Before that, let me just chat or talk about Aesop fable. You may familiar with some Aesop fables. കഥകൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥ ഒരു മുയലിൻ്റെ കഥയാണ്. ഈ മുയല് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന വേട്ടനായ്ക്കളോക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ, തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന വേട്ടനായ്ക്കളെ എതിരിടാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള കൂട്ടുകാരാരാണെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഈ മുയൽ നടത്തുക. മുയലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ സെർച്ചിങ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഫോർ ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. rat or the hare have a lot of friends, but at the time of very needy, he lost friendship. Not lost friendship, he didn't get any type of friends. And what we can see here is that the rat is searching friendship, and he asked, there are lot of friends to rats. For example, he had horse, bull, goat, calf. And this rabbit asked some protection or help from these horse, bull, goat and calf. But at the time of needy, in a very important time, they did not help him. So at last, what the rabbit has done, the rabbit took her heels and luckily escaped. So from this chapter, from this fable, we can see that we have lot of friends, but there is nothing more beautiful and beneficial in life than to have a few and genuine friends. Our friends are another family. Have you heard about it? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു കാണും, എന്താണ് ചില കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇടപെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത്, അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രത്യേക ചില ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരെക്കാളും
നിൻ്റെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സിനേക്കാളും ഒക്കെ ഈ കൂട്ടുകാർ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചില കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം? അപ്പോൾ ബ്ലഡ് റിലേഷനേക്കാളും വലിയൊരു ബന്ധം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലുണ്ട്. എപ്പോഴാണ്? ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുമ്പോൾ. എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ചങ്ങാത്തം എന്നതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരൊരു ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാകുന്നത്? സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. A genuine and good friends is more beneficial, and our friends are our family. എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്ന ആ ഒരു ബന്ധം വേണം. എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടേതായ ഒരു ബന്ധം, ആ ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബന്ധം. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ, ഹിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ അഫെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾ. So now, what we thought about friendship, what we thought about the friendship, maybe just a relation with another person, maybe just quite time passing, isn't it? Somebody take into account a friend is just to have a time passing person, isn't it? No, a friend is not for a time passing person, but the friend should be genuine, and he or she should have a specific role in your life in order to have a better life. Okay, so ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. മനസ്സിലായി? നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. What is the relevance of this sentence? Because if you have a friendship with a genuine friend, that man or that person will not have any malignance in his or her character. നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ചീത്തയാകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു മാലിന്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ. സോ ആരാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം എന്താ? നിന്നെ നീ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കാം, കൂട്ടുകാരിയായിരിക്കാം. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് in the character in the field of friendship. Each friendship could be characterized with two axes. Which are the two axes? One is relationship. Another axis is social axis. Have you ever think about it? If you have a friend, do you have a two axis or one axis? Maybe one axis, because you may think about only the friendship is just a relationship. It is not only just relationship, but also it has a social axis, because that friend have an impact in your life in building a social character, because man is a social being. If that friend have a good influence in you, then you may be deal with very polite, very humble, and also you will be obedient. Also you will be very smart enough in dealing with the others, because you may think about the society. What society feel about me? How society think about me? Isn't it? സമൂഹം എന്നെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ, അതായത് ഞാനും വേറെ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഈ ഒരു സൗഹൃദം എൻ്റെ സമൂഹം എങ്ങനെ കാണുന്നു? You should consider the society about your friendship, because in certain society friendship is just a relationship, a living together, maybe, isn't it? Somewhere said about in some films, Maniratnam film
ഓക്കെ കൺമണി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം, അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുമല്ല, അതൊരു ലിവിങ് ടുഗെദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒന്ന് താമസിക്കുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജെനുവിൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിക്കോസ് society is not accepting that. But in some countries it may be allowed, isn't it? In some European countries it can allow. But in our sphere, in our area, in our land, especially in Kerala, in India, that living together friendship is not a genuine friendship. So you should consider society, how society think about it. So you should be very careful about the friendship has two axes. One is a relationship axis. The second one is a social axis. You should be very conscious about the social axis of friendship. Next, we are coming to a topic regarding the safety net. You should have a safety life, safe life, a protective life. So, do your friend give a protection to you? APJ Abdul Kalam, former president and a missile man, once recollected his memory and he said about he had two friends. One is Jalaluddin, the other one is Shamsuddin. Jalaluddin and Shamsuddin. They two friends influenced Abdul Kalam's life very much because in some of the matter, especially while failing in life, lot of failure in life. In that time, Shamsuddin and Jalaluddin, they helped Kalam to develop his self-esteem in a positive way. Because they will say, never mind, we can try it later. You can try another one. You should try next time. So they already given a positive energy. So that is a safety net. Means the friends will give a safety atmosphere to you in order to develop in a positive way. So friendship has a positive aspect because that person will develop in a positive way of life. And now, come to the next thing. So next, good friendship help us face adverse events. നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകാം, ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകാം. ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില വൈകാരികമായ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില സ്ട്രെസ്, ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില പ്രൂഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഗീവ് എ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്. The best thing with the genuine friends is that they will inspire and energize. Good friends will energize you and also inspire you. Next, you know that there are friends and working together with that friends will enable that person to attain a joy of living, isn't it? ചില സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ, ഈ സ്കൂളിൽ ചില കൂട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നു, ഇല്ലേ? ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഡെവലപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ബട്ട് സം ഫ്രണ്ട്സ് ദേ വിൽ ഗീവ് എ നെഗറ്റീവ് എനർജി that we are discussing, destructive influence of friendship, destructive influence. Because you may heard about there are certain friends, they let that person in a way of malpractice, and also they let that person mislead or led astray.
തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി. ചില കൂട്ടുകാർ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളവരുണ്ടാകും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവരുണ്ട്, പാസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്? That friend will destruct you or destroy your personality and also yourself, isn't it? So you should be careful about these type of friends. Those friends which that friends are destroying your life. So destructive influence of friendship, you should be very careful about it. Then some friends will betray you, some friends will insult you and also ignore you. Some friends are belittling. What is belittling? താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കും, നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി ചെറുതാക്കി സംസാരിക്കും, ചെറുതാക്കി നമ്മളോട് പെരുമാറും. That is that type of friends, they will distract or destroy our personality. Then here we can see some of the attitude and influence about the bad friends. Attitude and also principles of some of the bad friends. That friendship also will lead that person to a bad personality. So now you may hear about some friends and they lead that person in for doing a crime. ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണിയാകത്തക്ക രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ചില കൂട്ടുകാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So you should be very careful about this friendship. Then spending time and resources in these sorts of friendship feels negative thoughts. ചില തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഇല്ലേ, ആ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മളെയും എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിലേക്കാണ്. നമ്മളെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത തരുന്നു, നമ്മളെ തെറ്റിലേക്കുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ പ്ലീസ് ബി അവോയ്ഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. യു ഹാവ് എ ഡിസൈൻമെന്റ് മൈൻഡ് ഓർ ഡിസൈൻമെന്റ് സ്പിരിറ്റ്. വിവേചനാശക്തി ഉണ്ട് ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ. ഇത് നല്ല കൂട്ടുകാരനാണോ ചീത്ത കൂട്ടുകാരിയാണോ, ചീത്ത കൂട്ടുകാരനാണോ നല്ല കൂട്ടുകാരിയാണോ എന്നൊക്കെ. You should be discerned about the friendship. So avoid this type of destructive or friendship. Okay, now come to be very you should be very aware of or you should be very careful about your age, because you know that adolescence is a time when youngster seeks out new adventures and new friends. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇടപെടുവാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏജും കൂടി നോക്കണം. യു മേ ഹാവ് 17 years of old or 18 years of old. ഈ ഒരു ടീനേജ് തീരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആകരുത്. ഐ മീൻ, ഇഫ് യു ആർ വെരി ക്ലിങ് ഓർ വെരി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ഫ്രണ്ട്, you will destroy your life. My dear friends, I am saying that നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, സെൽഫിഷ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങളത് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നിങ്ങളെ ഈ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചില ദിവസങ്ങളിലുള്ള സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതൊരു കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്.
ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അഡോളഷൻസ് ഏജിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡ് വേണം, ഒരു ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഫ്രീ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം. അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, അത് വിവാഹത്തിലാണ്, വിവാഹത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്, വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് കമ്പനിയിൽ. ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് സെൽഫിഷ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് or the company limited friendship. That will destroy your career. That will destroy your study. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഈ +2 കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ പ്രണയിച്ച് അതിൻ്റെ സംസാരവും അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഇല്ലാത്ത, ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങത്തില്ല. എന്താ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്? ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക ഫിസിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരീരമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് എ ബോഡി ഓർ ദ പെരിഫറൽ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട്, ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, മൈ ഡിയർ. സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. സോ then here we can I am recollecting the thought of Buddha once said, a sincere and evil friend is more to be feared than a wild beast. ഒരു വന്യമൃഗങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ചീത്ത കൂട്ടുകാര്. കാരണം വന്യമൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഇൻസിൻസിയർ ആൻഡ് ഈവിൾ ഫ്രണ്ട് വിൽ വൂണ്ട് യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആ ഒരു ഈവിൾ ഫ്രണ്ട്, തെറ്റായ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. സോ എക്സാമിൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ. ദിസ് എ ബോക്സ് in the page number 60. You should be very careful to examine this question. Do these friends challenge to be a better person? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി നിന്നെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കാനായിട്ട് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡു ദേ കറക്റ്റ് യു ലവിങ് വെൻ യു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്? നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരി നിന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡു ദേ പ്രഷറൈസ് യു ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ടു ലൈക്കിംഗ്? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇന്ന കമ്പനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, ആ കമ്പനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ്, ഡു യു ഫീൽ ഹാപ്പി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് ദം? നീ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ശേഷം നിനക്ക് ആ ഒരു സൗഹൃദം നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ളതാക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ, ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഓർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് യുവർ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. If you are distracting the peace of mind from the friendship, that is not a good friendship. So please be very wise in order to select a good friend. Then evolving phase of friendship. In that we can see here, this is a kind of friendship can be informative and channel to growth. That I already said. നല്ല കൂട്ടുകാരി നല്ല അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകും. അത് വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയ്ക്കും നിന്റെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നിന്റെ നല്ല അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരി പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ? യു ഷുഡ് ബി വെരി examine yourself regarding this. Then the true value of friendship. You should be very careful about the true value of friendship. Trusting, respecting, paying attention. വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ? ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വസിക്കാവോ? ആ വ്യക്തി നിന്നെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ? So you should be very careful. Then come to the last, how to be a genuine friend. നിങ്ങൾക്കൊരു ശരിയായ ഒരു കൂട്ടുകാരനാ എങ്ങനെയായി തീരാൻ പറ്റും? How to be a genuine friend. These are the very good point, and page number 18 you should read carefully, and these are the points not for memory. In order to live in that point, start by listening. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരാളെ ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവനായിരിക്കണം. Being trustworthy matters. Then be truthful, be respectful, wholeheartedly support, apologize when wrong, forgive when wronged. Then give thoughtful advice, always loving challenge and encourage, be on your guard. These are the main point of a good friend. Are we a good friend? The page number 19,
is a workspace for you. You should fill this page number 19 after reading these questions and try to become a good friend and avoid bad friendship. So you should be very keen, wiseful about selecting friends. So read carefully this chapter again and again and fill up this page number 90. Thank you.